Go ahead. Thank you. Mark, can you hear me? I will translate now. Is Mark still there? Marko is still there, but there is a lot of noise in his room, so we can continue with me. Okay. When we are making electricity right now with the Rodin coil, we are getting over unity. We are getting free energy. Ok, con esto estamos generando la bobina de Rodin, energía libre, electricidad. We are getting a 10-fold increase. Vamos a crear una generación de... The powers of 10 are very... Estamos consiguiendo mucha más energía de la que entra y sale. Estamos consiguiendo 10 veces más energía. The powers of 10 are very significant. Y las potencias de 10 son muy significativas. It goes 1, 10, 10 times 10 is 100, 10 times 100 is 1,000, 10 times 1,000 is 10,000. See how I went from the here down to there? Then I get 100,000. ¿Cómo se mueve todo esto, no? Estamos haciendo poderes de 10. Cada vez estamos multiplicando por 10. And then I get 1,000,000. Where did I get these numbers from? Because when I half the number 1 is 5/10. That's where the 5 was. 25 hundredths, but that's where the 7 is. But now it's 100. 10 times 100 equals 1,000. And that's 125 thousandths, but it equals the 8. So every time I increase, every time I half, I increase a 0. Lo que está haciendo es esto, ¿no? Está consiguiendo los mismos números, haciendo estas divisiones y así llega a los mismos números del ciclo de duplicación. This is an energy amplifier. Esto es un amplificador energético. Okay. I know it is not easy. Believe me, I understand. It's confusing. Sé que no es fácil, que es un poco confuso, pero aguantad ahí. This is now positive. Positive 1. Aquí tenemos el lado positivo. This +1. is now negative. Negative 2. Esto será -2. This is now positive 4. Será +4. This is now negative 8. Esto será -8. So the mirror of positive 1 is negative 8. Así que el espejo de +1 es -8. This is positive 7. Esto será The mirror of +7. negative 2 is positive 7. Y el espejo de -2 es +7. This is negative 5. The mirror of positive 4 is negative 5. Y el espejo de positivo 4 será -5. -5. So I go positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. I never break the rhythm of positive, negative, positive, negative. Así que este ritmo tampoco se interrumpe nunca. Siempre vamos a ir de positivo a negativo infinitamente. This is where it gets hard. Aquí es donde se complica un poco. When 9 is positive, Cuando el 9 es positivo, 3 and 6 are both negative at the same time. el 3 y el 6 al mismo tiempo son negativos.
When 9 is negative, Y 3 cuando and el 9 es 6 are both negativo, positive. el 3 y el 6 son positivos. 9 is the control. 9 es el control. It lines up vertically over the 0. Se alinea verticalmente sobre el 0. Because it is a positive emanation. Porque es una emanación positiva. Literally, it is spirit emanating. It is spirit shooting out. Dice que es el espíritu que emana. Se This dispara is a desde el portal. This is a portal centro. Es un portal. where spirit comes from. De donde viene el espíritu. And spirit travels in a straight line. It does not bend. Y el espíritu viaja en línea recta, no se dobla. It causes everything in the universe to curve and warp. Y causa que todo en el universo se curve. It's not cooperating. There we go. Oops. Okay, so every multiple of 9 reduces to 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. It always equals 9. Toda la tabla del 9, ya sabéis que siempre es igual a 9, cualquiera de los números. Because spirit travels, because spirit is a straight line. It pierces and punctures everything and causes it to warp and curve and to process. Porque el espíritu es una línea recta y genera que todo genere una precesión, se curve. Okay. Thank you for being this patient. Gracias a todos por ser pacientes. This symbol is perfection. It is a part of everything. Es una parte de todo. Used to erase user. There we go. So now I'm going to do something different. I'm going to do, instead of multiples of 1, I'm going to do multiples of 2. 2, 4, Yeah. 6, 8. Ahora voy a hacer, en vez de múltiplos de 1, voy a hacer múltiplos de 2. 10, which equals a 1. 12, which equals a 3. It'll be 2, 4, 6, 8, 1, 3. 2, 4, 6, 8. 1, 3. 5, 7, 9. Because that's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Lo que estamos haciendo es 20, 22, 24, la tabla 26. del 2. But it always reduces to that pattern, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. And look again, here's the 1 goes to 2. 2 goes to 4. 4 goes to 8. 8 goes to 7. 7 goes to 5. 5 goes to 1. This infinity symbol is indestructible, not destroyable. Tenemos el mismo símbolo de la infinidad, pero habiendo empezado desde la tabla del 2, simplemente como que se ha corrido. I'll give another example. This time I will do 5. Ahora lo vamos a hacer con el 5. 2 5s is 10. 3 5s is 15, which is 6. 4 times 5 is 20, which is a 2. 2.
73849. Is 25, which equals a 7. 3, 8, 4, 9. Because it's 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ¿Veis lo 50, que está haciendo, no? 55 equals 1. 60 equal 65 equals 11 equals 2. But sure enough, Es la, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 7, 7 to 5, 5 to 1. es que es la tabla del 5, pero seguimos teniendo el mismo ciclo de duplicación, empezando desde un punto diferente. When 3 is positive, there is negative 9. There is positive 6, 3, 9, 6. Es que cuando el 3 y el 6 son positivos, el 9 es negativo. Hidden behind that 6 is another 6, Y oculto detrás de ese positivo 6 hay otro 6, but it's a negative 6. que será negativo. So I went from 3 to 9, 9 to 6, but then I went from 6. There's really a wall there. There's the next number is a 6, and then that 6 goes to 9, but it's not that same 9. It's a different 9. It's a positive 9. There's really 2 9s there. You can't see the other one because it's hidden. ¿Vale? Y lo que cuando bajamos ese positivo 6, nos vamos al negativo 6. Y del negativo 6 vamos a ir al positivo 9. Es como si hubiesen 2 9 en el mismo lugar, 2 3 y 2 6. And there's a negative 3 hidden behind that other 3. Positive 3. There's really 6 3 9 6 6 9 3s. Hay como 6 números de estos 3, 6 y 9. Not 9 numbers here, but 18. Y no es que hayan 9 números, sino 18. Okay. Los positivos y los negativos. I'm going to show the application. Y ahora os voy a mostrar la aplicación de esto. Again, the 0 is right there in the middle. El 0 lo tenemos en el medio. This symbol is the legend. The symbol is the secret of how to piece numbers together into unity. Es como juntar números en lo que sería la unidad. Okay. This is not going to be easy. Esto no va a ser sencillo porque ahora ya nos vamos a los mods. The white tiles are positive. Las celdas blancas son positivas. The black tiles are negative. Y las celdas negras son negativas. Remember, I had both positive and negative numbers. Recordad que tengo números positivos y negativos. The negative numbers are going down vertically. Los números negativos se mueven hacia abajo The verticalmente. positive numbers are going up vertically. Y los positivos se mueven hacia arriba verticalmente. In this map, there are 3 maps, toroid number maps. Aquí tenemos 3 mapas toroides.
The white numbers always go up multiples of 1. Los números blancos positivos siempre van arriba en múltiplos de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's going up multiples of 1. Se mueve hacia arriba en múltiplos de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is done. I am done with the multiples of 1. See how I put a check mark? Ya los tengo listos. Los múltiplos de 1 están listos. When you go vertical, that's called your x-axis or vertical axis. Cuando nos movemos hacia arriba, lo llamaremos el eje X. It's a vertical axis. Es el eje vertical. And multiples of 8 over here. So this is positive x, and 8 will be minus x. I'm turning this into a coordinate system. Ahora vamos a convertir esto en un sistema de coordenadas no cartesianas. ¿Cierto? Lo vamos a llamar positivo X y negativo X. Al 1 y al 8. It maps how magnetism, electricity, and spirit move through space. Y esto mapea cómo el magnetismo, la electricidad y el espíritu se mueven a través del espacio. So multiple negative 8 would be, I could have said 1 8 is 8, 2 8 is 16, which was a 7, 3 8 is 24, which is a 6. But I am done with the 8 and I am done with the 7. I am done with the vertical axis. ¿Vale? Podría hablar de fracciones en cuanto a todos estos números, pero en realidad ya os he enseñado lo que es el eje vertical. There can be no omission, there can be no redundancy. No puede haber ninguna omisión ni puede haber ninguna redundancia. So this was positive 1, negative. So this is going to be positive 4, negative 5. Así que ahora vamos a por el positivo 4, negativo 5. There's positive 4, positive 8, positive 3. So 1 times 4 is 4, 2 times 4 is 8, 3 times 4 is 12 is 3. Esto tenemos la tabla del 4, si os fijáis, en esa dirección. There is an invisible time component. Every time I move one tile, I increase a multiple. I multiply. There's a time component. This time component is what, there is no other map that has this time component. Y digamos que hay un componente temporal. Cada vez que me muevo una celda hacia la izquierda, digamos que se incrementa el tiempo. Y no hay ninguna otra matemática que tenga esto. It combines the tiles, which is a surface topology, and the arithmetic, the math together. Y combina lo que es topología de superficie con la matemática, la aritmética, todo junto. When I go to every positive tile, this is called horizontal. This is the Esto lo llamaremos el eje horizontal. Horizontal axis. Axis, A-X-I-S. So again, 4, 8, 3, 7, because that's 16. 4 times 5 is 20 equals 2. 24 is 6. 28 equals 10 equals 1. 24 es 6, 28 es 1, 32 es 5. Eight times 4 equals 32 equals 5. 9 times 4 is 36 equals 9. Every time I add another tile, I'm multiplying multiples of 4. Estos son los múltiplos de 4, la tabla del 4. Cada vez que me On a muevo horizontal axis. en este eje horizontal. Multiples of 5. 1 5 equals 5. 2 5s is 10 equals 1. So I'm going
this way. 3 5s is 15 equals 6. 4 times 5 is 20 is 2. 5 times 5 is 25 equals 7. 6 times 5 is 30 equals 3. La tabla de 5 que se mueve hacia la derecha. So polarity is a direction. Polarity Que veis comes que la from the center polaridad out. es una dirección que viene del centro hacia afuera. Positive emanation, all positive, makes negative draft counter space. La emanación positiva makes what? Negative what? Negative draft, negative counter space. Vale, genera una interacción negativa. Polarity comes from the center. It comes from the inside out. These are all positive, 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 and these are all negative going in. Positive draft makes negative counter space. Negative draft counter space. Positivo que sale hace que el negativo entre. So I am done here. I am done here. The only thing left is the 7 and 2. Así que ahora ya hemos acabado esos 4 números, 1, 8, 5, 4. Ahora solo nos quedan el 7 y el 2. This is called the x-axis. This is the El 1 y el 8. y-axis. And this is the z-axis. Ahora estamos haciendo los... Negative x. This is positive z, negative z. And this is positive y, negative y. As you know, you can never see the z-axis because it's perpendicular. Y el eje Z nunca lo podemos ver porque es perpendicular, pero aquí tenemos los 3 ejes de un espacio tridimensional. So how I see it is by taking any number and adding the numbers around it, it always equals the number in the center. In this case, I took the number 2. If you add up, repeat that? Can you repeat that? Every number on this map is being generated by an emanation. Cada número de este mapa está siendo creado por una emanación. Every number is passing vibration to every other number. Y cada número está pasando vibraciones a cada otro número. Y os voy a dar un ejemplo. Mark will be my experimenter. Mark, pick any number on the map. What number? 1 to 9. Number 6. And which 6? Want this one? Or you want this one? Or which one? The first one that you did. Okay. Negative If you add up the numbers around that 6, here, I'll use another color. Si sumamos los números alrededor de este 6, it will always equal 9. Siempre van a sumar 9. And 9 plus the number in the center will always equal the number in the center. Y 9 más cualquier número siempre va a dar ese número, en concreto el del centro. Not hearing you right now. Can you hear me now? Yes, I can hear you again. Oh, I lost the image because I left the page. The biggest discovery in all of science that has ever been made. El mayor descubrimiento que se ha hecho en todo lo que es ciencia is that numbers have kinetic energy. Es que los números tienen energía cinética.
Each one of those tiles is generating kinetic energy. There is your Cada una de 6. estas celdas está generando energía cinética. And the kinetic energy is passing through all the numbers omnidirectionally. Y esta energía cinética pasa a través de todos los números omnidireccionalmente. We're going to add the 6. We're going to add the 5, 6, 1, 5. We're going to add the first ring around the number 6, and it will equal 9. 6 plus 1 equals 7. 7 plus 5 is 12 is 3. 7 plus 3 is 10 equals 1. 9 plus 1 is 10 equals 1. 2 and 1 is 3. 3 and 1 is 4. 5 and 4 is 9. 9 plus 6 equals 15 equals 6. So that 6 is generating a wave of 9. That is passing through all the numbers. And that wave is kinetic energy. Kinetic energy wave. Es una onda cinética que está pasando a través de todos esos números. Each number is making ripples. Y cada número hace como unas ondas. And no matter how far out you go, it will always equal waves of 9. Y siempre, siempre vamos a obtener este número 9. Okay, now I'm going to change the topic a little. Ahora voy a cambiar un poco el tópico. El tema. Here we have 1, 2, 4, 8, 7, 5. We have that infinity circuit, and it's going up to the right. Ahora subimos hacia la derecha. But there is another circuit, 1, 2, 4, 8, 7, 5, going down to the left. Pero hay otro circuito que está bajando hacia la izquierda. Then in the center, we have 3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9, 6. Y en el centro tenemos al 3, al 6 y al 9. Where the purple is, Donde tenéis el lila, you don't put anything. You leave it no hay alone. nada. No se pone nada. It is called a gap space. Se le llama un espacio. It is a gap space. Es como un espacio en blanco, digamos. It pushes and displaces everything. It is Y this. empuja. Desplaza todo lo demás. It is 1 part spirit, 1 part magnetism. Es una parte espíritu, una parte 1 part magnetismo. spirit, 2 parts magnetism. 1 Una part parte espíritu spirit, y 2 partes 2 parts magnetism. magnetismo. Una parte espíritu, 2 magnetismo. This coil, by following the numbers through the sides of the boxes, 8 goes to 7, 7 goes to 5, gets wound. Vale, este circuito se va tejiendo, ¿no? Se va haciendo esta bobina. Pero es una bobina peculiar. It is bifiliar. Es bifiliar. There's only 2 circuits. Solo hay 2 circuitos. And it comes from 3 squares, because 3 times 3 equals 9, which the prime number 3. 3 al cuadrado. The prime number 3. El número primo 3. 3 when squared equals a torus, a bifiliar torus. Se hace ese 3 al cuadrado, nos da un toroide bifiliar. And it makes the
decimal counting system. Y compone lo que llamamos el sistema decimal. This is 3D. Everybody has only had it 2D before. 2D is what they had before. That is no good. I have turned it into a 3D system. Ahora, antes siempre habíamos tenido 2 dimensiones y ahora he convertido esto en un sistema en 3 dimensiones. But this part right here, the 396693, is omnidimensional. Esta All parte the del higher 3669 es omnidimensional. All the higher dimensions are compacted together. Todas Everything las above the third. dimensiones por They're encima de all la tercera están compacted. compactadas. Todas compactadas. This is, so now, three squared. Over here, we have 5 squared, because the next prime after 3 is 5. Y ahí tenemos el 3 al cuadrado, es este primer círculo, el toroide, y el siguiente es el de la izquierda, es And 5 over al here, cuadrado. we have 7 squared. So this is base 10. This is base 26. And this is base 50. ¿Vale? Aquí tenéis estas diferentes modificaciones. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. El 5 al cuadrado es base 26 y el 7 al cuadrado es base 50, mientras que el 3 al cuadrado, el primero, es base 10. In a la que base estamos 10, acostumbrados. we have 2 circuits, but base 26, we have 4 circuits. And ¿Vale? En base base 50, we have 10 tenemos 2 circuitos, en base 26 tenemos 4 circuitos y en base 6 50 circuits, tenemos 6. 2 circuits, 4 circuits. ¿Vale? 6 circuitos, 2 circuitos y 4 circuitos. Every time you square a prime, you increase 1 pair of circuits. ¿Vale? Cada vez que haces un cuadrado sobre un número primo, lo que haces es obtener 2 circuitos más. 2, 4, 6. This is base 10. There is no base 12, no base 15, no base 21, no hexadecimal. There is no other bases in between these bases, because to be a 3-dimensional base, to be 3D, it has to be a prime squared. ¿Vale? No hay diferentes bases, digamos. No hay base 12, base 15, base 21, base 60, porque siempre tiene que ser un primo al cuadrado para que sea tridimensional. Prime numbers are unique. They are indivisible. They represent Dios. Los números primos son únicos, son indivisibles y representan a Dios. These toroid maps are Estos divine mapas unity. toroides son unidades divinas o unidades de la Because divinidad. every mathematical function known to man, every calculation is occurring inside them. Porque dentro de ellas sucede cualquier función matemática que conocemos. Okay, I'm going to look for base 25 and base 26 because these are too blurry. Vale, voy a acercarme a base 26 y base Let's see if I 50, can find a better image. porque estos se ven muy borrosos. I like this image because it shows that each tile is a mirror, and it shows the emanations. It shows Me gusta esta imagen porque se ve que cada casilla es una each imagen tile is a mirror aimed at the center, and out of the center it's reflejada shooting the emanations. It's que shooting out, se dirige and hacia, that's se dirige creating hacia the el centro. vortex, compression, decompression.
implosion, Eso es lo que explosion. genera el vórtice de compresión, descompresión, explosión, implosión. Negative Negativo, vortice to positivo. positive vortice. Today, the base 10 is considered one system. El sistema en base 10 se considera un sistema. That's wrong. The base 10 is two separate systems woven together, intertwined. Pero el sistema decimal son dos sistemas que están entretejidos el uno con el otro. That's the third dimension. And this is the higher, this is the omni dimension. Two Esta es separate tercera systems. dimensión, el de la derecha, y el de la izquierda, 3, 6 y 9, es omnidimensional. When woven together, they make one system, but they are made, it is made out of two separate systems. Cuando los tejes juntos, hacen un sistema, pero están hechos de dos. It gets rid sistemas of diferentes. irrational numbers. It gets rid of endless non-repeating decimals. Those are all man-made mistakes. Exacto. Y se deshace de números que son en realidad tipos de números que son en realidad errores del ser humano. Los decimales que se repiten para siempre, etc. This is showing what we just discussed. Esto es lo que justo acabamos de explicar. So there is no duality. There is no yin and yang. There's no binary code. It is, just a second. O sea que no hay código binario, no hay yin yang. It is an optical illusion, the yin and yang. Es una ilusión óptica 3, bidimensional. 6, 9. There's always a third invisible control. It is the number 9. Siempre hay esta It is the tercera como S-curve. dimensión superpuesta. It is- Es esta S, esta curva. But it is invisible, it is omniscient, and you can't see it. Omnisciente, no la puedes ver, es invisible. So the duality of male, female, black, white, yin and yang is all false. Así que la dualidad masculino, femenino, yin yang, etcétera, es toda falsa. There is something in the center that is always causing it to occur. Siempre hay algo en el centro que está causando que suceda. The proof is La that the prueba. binary code is always making 3 or 6. 1 plus 2 El equals 3. 2 plus 4 código equals binario. 6. 4 plus 8 is 12 is 3. 8 plus 7 is 15 is 6. 7 plus 5 is 12 is 3. 5 and 1 is 6. It's always 3, 6, 3, 6. Fijaros que el código binario siempre está, si sumamos los números, siempre está haciendo 3 y 6. Three doubled is 6, 6 doubled is 12, which equals 3. 12 doubled is 24, which equals 6. 24 doubled is 48, which equals 12, which is 3. 48 doubled is 96, which equals 15, which equals 6. It's always 3, 6, 3, 6. They are the yin Fijaros and que yang. esto es el yin y el yang, el magnetismo. El 3 da el 6 y el 6 siempre da el 3 y se van rebotando entre ellos dos. But the 9 is the third part, and it's the control. Pero el 9 es el control, es la tercera parte. Computer scientists were wrong. Los How científicos could- de computación, How could the binary code be on a triangle if it was binary? This is a ¿Cómo es que 360 el- degree, 360, 120, and 240. The binary code can't be on a triangle. That is wrong. It is a man-made Código- mistake. código binario no puede estar en un triángulo. Esto está mal, es un error del ser humano.
Everything is different than what we understand. Todo es un poco diferente de lo que comprendemos. It looks like a binary code, Parece un Pero- código binario, but instead, pero en lugar de ello, it's in groups of threes, not two. está en grupos de 3, no 2. Soy más DNA, ¿no? With the center always being the control. Con el centro, que siempre es el control. There's no duality. It's all an optical illusion. No hay dualidad, todo es una ilusión óptica. Okay, let's keep going. We saw the multiplication series coming from the inside out. Hemos visto las tablas de multiplicar que van de dentro a afuera. We saw that the multiplication table is made out of one all negative, one all positive, and then I combine them together into one. Vemos que las tablas de multiplicar son positivas o negativas y luego se pueden combinar para ser una. We saw that the lazy eight, the infinity symbol, the most is the third dimension, but the red, the 396, is a higher dimension. It's a flex Hemos field. visto que el infinito. Can you repeat this last? Sure. The 124875 is the third dimension. The 396 is omnidimensional. Vale, y hemos visto esto, que el símbolo del infinito con el 1, 2, Every 4, coil. 8, 7, 5 es la tercera dimensión y luego el 3, 6 y 9 es la omnidimensión. Every coil must have an associated, every electrical coil makes a magnetic field. Y cada bobina eléctrica hace un campo magnético. This is showing that the base 10 is triangulated. I will give credit now to two people. That one is, but I don't think I'll say the second person's full name because he's a professor and does not want to be bothered. But the first person who did these illustrations is Scott Gosler. He's a mechanical engineer. Scott Gosler es un ingeniero mecánico que fue el primero que dibujó estas formas. He is the one who discovered that the base 10 system is a coil, and that the 124875 is a coil, and that it's the 396 is triangulated, and that the binary code wraps around the 396. Es el que descubrió toda esta información de que estos son bobinas y que se tejen alrededor del 369. And then it is a professor, his first name is Farron. He's the one who discovered that when you square a prime is the secret of my discovery. Y luego hay otro profesor que es el que descubrió que cuando haces el cuadrado de un número primo, refleja todos los descubrimientos de Marko. So this is DNA. Esto es el ADN. School has incorrectly taught that evolution is random. En la escuela nos han explicado mal que la evolución es aleatoria. Inside DNA, you have this 396693. Dentro del ADN tienes este 3, 6 y 9. It is an all coherent, intelligent, higher dimensional flux field. Es un campo de flujo omnidireccional, coherente. It controls the DNA backbone. It controls it. Que controla lo que sería el esqueleto del ADN. It controls cleavage and receptor sites of DNA amino acids.
Los lugares donde son los receptores de todos los aminoácidos del ADN controla estos puntos. It is an invisible template to life. It guides evolution. It's called the bioetheric template. Se llama Bioetheric template. La base bioetérica sería. Es como la base que controla toda la vida. DNA major groove. Es el... There it ¿cómo is. se dice esto en español? Gap space. Como los espacios que hay en el ADN están controlados por toda esta matemática. I have found the guiding intelligence behind evolution. The all coherent intelligence. Go ahead. Lo que he encontrado es la inteligencia coherente que hay tras la evolución. There it is. Ahí lo This tenéis. is the major groove in DNA. Estas son las hebras del ADN. Tenemos lo que sería major groove, minor groove. Las tenéis ahí en esa imagen. But it is not empty. Pero no está vacío. Es como los DNA espacios is made estos que out nos of muestran. phosphates. Phosphates always have a negative electric charge, and with any negative electric charge, there's always a magnetic field. El ADN está hecho de fosfatos y estos fosfatos tienen una valencia negativa. The last part, but this negative always makes the positive. The phosphates, which make up the DNA backbone, ¿Vale? Los fosfatos, que es lo que hace la columna vertebral de este ADN, is tiene known una by carga negativa. science to always have a negative electric charge. Tiene esta carga negativa. Of course, with any negative electric charge, there is always an associated magnetic field. Pero de cada carga negativa siempre hay un campo magnético asociado. They can't see this magnetic field today. Their No lo pueden machines ver a día are de hoy. too crude. Las máquinas que tenemos para intentar ver estas cosas son demasiado crudas, demasiado poco trabajadas. There is the major groove, and that is a flux Aquí field. tienes. Y eso es un campo de flujo. Flux field. All evolution has a all coherent intelligence directing it. Digamos que la evolución está dirigida por una conciencia Nothing is random chance. Nothing is random. coherente. Nothing Nada es sprout. aleatorio. Okay. I have not explained the minor groove. Pero no he I have not explicado el minor groove. Oh, there's the phosphates that have the negative charge. Aquí están los fosfatos que tienen esa carga negativa. With this knowledge, you can end all disease. You can produce unlimited food. Y con este conocimiento puedes acabar con la enfermedad, puedes producir cantidades ilimitadas de comida. You would use higher dimension of these flux fields. You would use them to do cleavage and receptor sites of DNA. DNA cleavage and receptor sites. La palabra cleavage no sé exactamente lo que funciona, pero dice que estos campos de flujo los utilizarías para hacer eso y lugares de receptores. It is literally, while we may never experience it because my work is still unknown. Mientras que quizá no lo experimentaremos nunca porque mi trabajo es bastante desconocido. You can reverse aging. It is the fountain of youth. Podemos darle la vuelta al envejecimiento. Es como una fuente de juventud. Everything in life is controlled by these flux fields.
Todo en la vida está controlado por estos campos de flujo. Okay. Now I'm going to speak for engineers. Y ahora voy a hablar para ingenieros. Marko, do you have much more time of that presentation? Because I'm about to run off of battery like in about 10 minutes. I can stop. All I was going to say, although it's endless, I know. is that I won't explain today, but this is a hologram. This discovery Este es un scales from micro holograma. to macro. Este diagrama se escala de micro a macro. The red line outline Estas líneas rojas que veis. in this book, I go to extreme effort to explain the shear, which is, it's called a world boundary condition. En este libro me esfuerzo mucho en explicar lo que es esta línea. Es como... Again, I'm speaking to the engineers. Es como una condición de límite. I call it an electron harmonic shear. Es un shear, que tampoco recuerdo cómo es la palabra, pero es como de electrones. Es como, I do not need copper. I do not need to insulate my conductors. I do not need rubber. I do not need shellac. no tengo que generar insulizar, joder, no me están saliendo las palabras. No tengo que llevar plástico. Los cables no tienen que llevar plástico para aislarlos. Y pueden dar vueltas muchas veces hasta que se toquen otra vez. No necesito aislantes, perdonad. Inspires, S-P-I-R-E-S. Y lo que hacen es esto, como espirales. And I am able to get rid of all friction. I am able to use harmonic insulation. Y consigo eliminar toda la fricción. My two conductors will not short out when they touch. Y los conductores no van a generar cortocircuito cuando se tocan. Consigo generar este aislamiento. Any even amount of tiles will equal the number 9. Here we have 4 by 4, it equals 9. Here we have 8 by 8. Par va a ser 9. All even Número amounts par equal 9. All odd amounts will equal the number in the center. Y todos los números impares van a dar lo que es el número central. This discovery, this toroid number map grows. Este mapa toroide siempre está creciendo. Here is here is 5 by 5 numbers, 5 by 5, but the pattern repeats 1, 2, 4, 8, 7, 5. El patrón siempre se repite. 3, 9, 6. 1, 2, 4, 8. My torus is a hologram. El toroide es un holograma. Eso es lo que he encontrado. I figured out how to make it into a hypercomputer. Y lo que en realidad he encontrado es cómo convertirla en una hipercomputadora. It obsoletes every computer known today. Y hará que todas las computadoras que conocemos hoy sean obsoletas. The emanation out of the center, how spirit emanates, we call the dandelion puff principle. When it pierces the toroid skin, it creates a number. Esta emanación desde el centro lo llamamos el principio de dientes de león. Genera números. When spirit emanates, it rarefies the torus skin. Emana, hace una rarificación de la piel del toroide, de la capa exterior. And a number comes into being. Y un número aparece. Numbers are real and alive. Los números son reales, están vivos. This is And so nature is similar to expressing herself with numbers.
y la naturaleza se expresa a través de los números. This is so similar to all of Nassim's information. I work for the Resonance Foundation, and you know, all you are explaining is... I have never studied Nassim's stuff. We swam together and had dinner together, but I've never, he doesn't know my math and I don't know his. Yeah, you should know each other. We use different tools. I use a different type of math. My math is very, very difficult for people to learn, as you know. Yeah. Dice que su matemática es muy difícil de explicar, de que la gente la conozca. Pero yo estaba comentando esto, que es muy parecida a todo el tema de Nassim. Muy potente. Very powerful. All right. There I am. Thank you. Okay. Thank you very much. Marko, you are a shining star for us. And we appreciate your work. I hope we will meet again next time to deepen this concept. I understand divine source of your knowledge, the magnetic force used for liberation of human suffering and a new coherence in our world. This is my dream, and therefore I share it with you, with my heart. We share the same goal. Thank you. Thank you very much, Marko. I accepted to do a TV series this summer, and I'm going to have to animate everything so that it flows and it makes sense. Él va a hacer una serie de televisión con Gaia donde van a hacer todas estas explicaciones animadas. Sí. It'll take a lot of artists and animators and writers. Ok, va a haber un grupo especial de personas que van a generar las animaciones. I have a contact for you for the animations. Good. Thank you. I will send you the contact with these people. And I will visit you. When I move to Chile, I will visit you. Thank you. I am in Argentina in the south. You are very welcome at home. Thank you. Marko also. Have a nice time. Have a nice day. Have a nice life for everyone. Gracias a todos. Feliz vida, feliz momento. Gracias, Marko Díaz, por tu traducción. Gracias a todos por su presencia. Bye. Farewell. Bye-bye. Farewell. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marko. Gracias, Thank you, César, por la oportunidad.